Hi friends, நம்ம இப்போ objective type question and answers பார்க்க போகிறோம் in quantum mechanics. So first question பார்க்கலாம். The uncertainty relation holds for option A, neither microscopic nor macroscopic particles. Option B, microscopic and macroscopic particles. Option C, microscopic particles only, and option D, macroscopic particles only. So the uncertainty relation holds for answer C, microscopic particles only. So according to wave mechanics, a free particle can possess continuous energy. It is not discrete. அதாவது அந்த பார்ட்டிகல் வந்து பாக்ஸ்குள்ளே கன்ஃபைன்ட் ஆயிருந்தால் தான் அது வந்து டிஸ்க்ரீட் எனர்ஜி. பட் ஃப்ரீ பார்ட்டிக்கலாக இருக்கும்போது அதோடைய எனர்ஜி வந்து கண்டினியூஸ் எனர்ஜி. The 0 point energy of a harmonic oscillator is 0 point energy of the harmonic oscillator is half 1 by 2 h omega. The which of the following is an eigenfunction of Lz? Lz ஓட ஐகன் ஃபங்க்ஷன் வந்து என்ன அப்படின்னா ylm டீட்டா கமா பை. அது வந்து சி ஸ்டார் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ ஆன்சர் வந்து சி ylm டீட்டா கமா பை. For a Gaussian wave packet described by y of x a exponential of minus x square divided by a square, the expectation value of momentum operator is answer 0. ஸோ Gaussian wave packet described by அதுக்கு வந்து ஒரு wave function கொடுத்துருக்காங்க y of x is equal to a exponential of minus x square divided by a square. இதோட expectation value of momentum operator வந்து 0. momentum operator வந்து p, இங்கே வந்து அதோட expectation value வந்து 0. Next question போகலாம். The expression psi of r comma t the whole square stands for position probability density. Psi of r comma t the whole square stands for position probability density. The duration of radar pulse is 10 power minus 6 second. The uncertainty in its energy would be 1.05 into 10 power minus 28 joule. Answer C. 1.05 into 10 power minus 28 joule. இது வந்து அப்புறம் போட்டு பார்த்துக்கோங்க. So the wave function in the ground state of hydrogen atom is given as psi of 1 divided by pi a cube e power minus r by a. The average of r is 3 by 2 a. ஓகே, நம்ம இப்போ கொஸ்டின்ஸ் வந்து பார்த்துட்டு போவோம். எதுவும் டவுட் இருந்தால் அப்புறமா நம்ம சால்வ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, the spin angular momentum of electron is always the same h by 4 pi. Answer A. கீழே கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, ஆன்சர் A. So the always the same h by 4 pi. The spin angular momentum of an electron is electron spin angular momentum is always the same h by 4 pi. So next, in the case of the wave function psi is equal to e power ikr divided by r, the probability current density is v by r square. Answer v by r square. Probability current density is, in the case of the wave function psi is equal to e power ikr divided by r. The probability current density is v by r square. The next question, the number of zeros in the probability of finding an electron as a function of distance from the nucleus in the hydrogen atom in a quantum nl is nl. The number of zeros in the probability of finding the electron. Probability of finding the electron as the function of distance from the nucleus in the hydrogen atom. Distance from the nucleus in the hydrogen atom in the quantum nl is answer A, n minus l minus 1. n minus l minus 1. Quantum theory indicates only charged particles have wave nature, only moving particles have wave nature, even stationary particles have wave nature, none of these. Answer B, only moving particles have wave nature. According to de Broglie hypothesis, particles have wave-like characteristics. Radiation have longer wavelength, can never be quantized. Wave motion are quantized, but particles have no wave nature. So answer, particles have wave-like nature. Answer A. The Paul's exclusion principle states that particles with half integral spin cannot exist in the same state.
So answer E. Particles with half integral spin cannot exist in the same state. So next பார்க்கலாம். The uncertainty relation applies to pair of dynamic variables, the operators corresponding to which do not commute. Answer D. The uncertainty principle வந்து எதில் commute ஆகாததில் uncertainty principle வந்து the position and momentum cannot measured simultaneously. ஸோ ரெண்டு இதை simultaneously மெஷர் பண்ண முடியாது. மெஷர் பண்ண முடியாது அப்படின்னா அந்த ரெண்டு வேரியபிள்ஸ் வந்து கம்யூட் ஆகாதுன்னு அர்த்தம். ஸோ pair of dynamical variables, the operators corresponding to which do not commute to each other. For Hermitian operators வந்து எப்படி இருக்கும்? Answer. A Hermitian operator is a self-conjugate like a real number. A Hermitian operator is a self-conjugate like a real number. Is the answer. Okay, wow. So every eigenvalue is complex கிடையாது. The sum of two Hermitian operators is not Hermitian அப்படின்னு கிடையாது. The product of two Hermitian operators is Hermitian if they do not commute அதுவும் கிடையாது. Answer வந்து Hermitian operator is self-conjugate like a real number. According to quantum mechanics, for a particle moving in a box, the energy levels are discrete but not eq-spaced. Answer A. The energy levels are discrete but not eq-spaced. The Fermi's golden rule of time-dependent perturbation gives the transition of answer A. The perturbed Hamiltonian from one stationary state to another per unit time. Perturbed Hamiltonian from one stationary state to another per unit time. So next question பார்க்கலாம். Brown's approximation is applicable for high energy, low atomic number of scatter. Answer A. High energy and low atomic number of scatter. The vector of dual space are called bras. The vector of dual space are called bras. Answer A. Spin orbital coupling energy is இது வந்து நம்ம மனப்பாடம் தான் பண்ணி ஆகணும். Spin orbit coupling energy is U. Answer B. Answer B. U s minus 0 is equal to 1 divided by 2m square c square 1 by r dv divided by dr s dot l. So the answer 2m square c square 1 by r dv divided by dr into s dot l. Spin orbit coupling energy. Spin orbit coupling energy U s minus 0 is equal to 1 by 2m square c square 1 by r dv divided by dr into s dot l. So next question. In relation to quantum theory, which statement is incorrect? Which statement is incorrect? So answer D. For hydrogen atom, the orbital angular momentum is given by IH divided by 2 pi. IH cross அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. H by 2 pi na H cross தானே. So for hydrogen atom, the orbital angular momentum is given by IH divided by 2 pi. Hydrogen atom வந்து நம்ம இன்னும் பார்க்கல. ஸோ முடிஞ்சால் நெக்ஸ்ட் வீடியோஸில் நம்ம ஹைட்ரஜன் atom பற்றி பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ இதுக்கு ஆன்சர் வந்து என்ன அப்படின்னா for hydrogen atom the orbital angular momentum is given by IH divided by 2 pi. இதுதான் இன்கரெக்டாக இருக்குது. அப்போ மீதி எல்லாம் கரெக்டுன்னு அர்த்தம். ஸோ மீதி எல்லாம் கரெக்ட் அப்படின்னா மீதி 3 என்ன இருக்குது பாருங்கள். A particle can penetrate a potential barrier than its kinetic energy. ஒரு பார்ட்டிகளோட எனர்ஜி பொட்டன்ஷியல் பேரியரோட கம்மியாக இருந்தாலும் உள்ளே பெனிட்ரேட் ஆகும். அது கரெக்டு தான். த எனர்ஜி ஆப்ரேட்டர் இஸ் IH டிவைட் பை 2 பை டோ பை டோ டி. அதுவும் கரெக்ட் தான். IH கிராஸ் டோ பை டோ டி. அதுதான் IH பை 2 பைன்னு போட்டிருக்காங்க. ஓகேவா? தென் ஆன்சர் சி. ஸ்க்ராடிஞ்சர் ஈக்குவேஷன் இஸ் அ பாஸ்ட்லேட். இட் கேனாட் பி டிரைவ்டு. இதுவும் கரெக்டு. ஸ்க்ராடிஞ்சர் ஈக்குவேஷன் இஸ் அ பாஸ்ட்லேட். அது வந்து ஒரு பாஸ்ட்லேட் தான். அது வந்து டிரைவ் பண்ணப்பட்ட ஒரு ஈக்குவேஷன்ஸ் கிடையாது. அதை வச்சு நம்ம எல்லாத்தையும் டிரைவ் பண்ணுவோம். பட் ஸ்க்ராடிஞ்சர் ஈக்குவேஷன் இஸ் அ பாஸ்ட்லேட். ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷின் போகலாம். In the scattering of particle from a spherically symmetric potential, the conserved quantities are. ஸோ ஸ்கேட்டரிங் ஆஃப் பார்ட்டிகல் நம்ம இன்னும் பார்க்கல.
ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் பார்த்துக்கோங்க. In the scattering of particles from a spherically symmetric potential, the conserved quantities are answer C, energy, square of the angular momentum and component of the angular momentum. So E, L square and LGZ. இந்த மூணுமே வந்து conserved quantities. Okay. So next question போலாம். For hydrogen atom in its ground state is placed under electric field E. The change in its eigenvalue in the second order is answer C, minus 9/4 E naught square and A naught square. Hydrogen atom ground stateல இருக்கு, அது electric field underல இருக்குன்னா அதோட eigenvalue of the second order எப்படி change ஆகும்? minus 9/4 E naught square and A naught square. So next question, answer 25. In a scattering by spherically symmetric potential, only S-wave scattering occurs. The DCS, differential cross-section, should have an angular dependence of the form. Answer A square. நம்ம scattering of the particle இன்னும் பார்க்கல. ஸோ அதுவும் நம்ம next videosல பார்க்கலாம். In the first excited state of a one-dimensional harmonic oscillator with angular frequency omega, the energy eigenvalue is given by answer D, 3/2 H omega. In a first excited state of one-dimensional harmonic oscillator. Harmonic oscillator நம்ம பார்த்தோம். ஸோ one-dimensional harmonic oscillatorல angular frequency omega இருக்கு. The energy eigenvalue is given by 3/2 H omega. Answer D. So the uncertainty in the location of the particle is equal to de Broglie wavelength. Then the uncertainty in its velocity is answer D, V. So 27 answer D, V. The uncertainty in the location of the particle is equal to de Broglie wavelength. Then the uncertainty in its velocity is V. So next, de Broglie wavelength for an electron accelerated from rest through a potential difference of V volts relativistically is given by answer A. Lambda E is equal to 12.27 divided by root V 1 plus QV divided by 2 m naught C square the whole power minus 1/2 Armstrong. So answer A, de Broglie wavelength for an electron accelerated from the rest through a potential difference of V volts respectively relativistically is given by lambda E is equal to 12.27 divided by root V 1 plus QV divided by 2 m naught C square whole power minus of Armstrong. So next question போலாம். Degeneracy of a first excited state of a isolated hydrogen atom is 4. Answer C. Degeneracy of a first excited state of a isolated hydrogen atom is 4. The energy of a linear harmonic oscillator in the third excited state is 0.1 electron volt. Then its frequency of vibration is answer A, 4.2 into 10 power 12 Hz. Two wave functions psi and psi2 are orthogonal. If psi1 psi2 of d tau is equal to 0, integral of psi2 psi1 d tau is equal to 0. ரெண்டு wave function இருக்கு. ரெண்டு wave function எப்போ ஆர்த்தோகோனல்னு சொல்வோம்? Its integral of psi2 psi1 d tau is equal to 0. Representation in which position vector are diagonal is called answer A, coordinate representation. Coordinate representationல தான் position vector வந்து diagonalனு நம்ம சொல்றோம். Okay, diagonal இருக்கும். Which one of the following pairs of phenomena illustrates the particle aspects of wave-particle duality? So, எந்த ரெண்டு phenomenon
ஒரு பார்ட்டிக்கல் வந்து வேவ் பார்ட்டிக்கல் டுயாலிட்டி 2 வேவாகவும் பிஹேவ் பண்ணும், பார்ட்டிக்கலாகவும் பிஹேவ் பண்ணுன்னு எது நமக்கு சொல்லுது அப்படின்னா தட் இஸ் ஆன்சர் சி, photoelectric effect and Compton effect. Okay, answer C, photoelectric effect and Compton effect. For the right sphere of radius, the scattering cross section at low energies is given by 34 answer D, 4 pi a square. For a rigid sphere of radius, the scattering cross section at low energies is given by 4 pi a square. Low energy is 4 pi a square. Then for a rigid sphere of radius A, the scattering cross section at high energies is given by answer B, 2 pi a square. So low energy na 4 pi a square, high energy na 2 pi a square. For a rigid sphere of radius A, the scattering cross section வந்து low energy na 4 pi a square, high energy na 2 pi a square. In a quantum mechanical operators of two observables of a system do not commute, then answer D, it is impossible to know the exact value of the observables simultaneously. So commute ஆகலனா ரெண்டையும் ஒரே நேரத்தில் கண்டுபிடிக்க முடியாது. So Heisenberg's equation of motion for a momentum for a system with Hamiltonian. Heisenberg equation கேட்குறாங்க for a momentum for a system with Hamiltonian. So answer A, p square divided by 2m plus v of v vector is h. Answer dp by dt is equal to minus v of v. Answer A. Next question போலாம். The degree of degeneracy of energy level 38 h square divided by 8 ma square of a particle in a cubical potential box of side A is answer C, 9. Choose the incorrect statement. So 39 வந்து ஆன்சர் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, ஏ கொடுத்துருக்காங்க. Incorrect statement. xpx plus pxx is a self-adjoint operator whereas xpx is not. இது மொத்தமாக self-adjoint operator but xpx வந்து self-adjoint operator கிடையாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஆன்சர் ஏ. What are the value of sigma x, sigma y? So answer A, 0. ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இன்னும் கொஞ்சம் டாபிக்ஸ் பார்த்துட்டு மிச்ச அப்ஜெக்டிவ் கொஷின்ஸ் வந்து பார்க்கலாம். ஸோ மிச்ச அப்ஜெக்டிவ் கொஷின்ஸ் வந்து நம்ம அப்படியே ஹோல்ட் பண்ணி வைக்கலாம். நெக்ஸ்ட் டைம் நம்ம வந்து பார்க்கலாம்.